ማራኪ አካዳሚ የዩትዩብ ቻናል። ሰላም ጤና ይስጥልን የማራኪ አካዳሚ ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የማራኪ አካዳሚ ነው። እኔ የዩሁዋላሽት መንግስቱ ነኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ በቀጣይ ስራዎቻችን እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ማድረጉትን አይርሱ። ኦኬ፣ በባለፉት ሁለት ተከታይ ቪዲዮዎች የ2012 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል 10 ጥያቄዎችን ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ከ11ኛው ጥያቄ እንጀምራለን። ኦኬ፣ የ11ኛው ጥያቄ ስለ derivative function now. If you have the function within the x square plus 2x plus 3, find the number c between the interval 1 up to 3 such that this condition is held. Now, to find the number c between this interval, we must be applying the mean value theorem. Okay. By mean value theorem, if you have the function, say let's f be a function which satisfy these three conditions. The first, the function is continuous on the closed interval from a to b. Second, if f is differentiable on the open interval from a to b. And third, there exists a number c between the interval a to b such that the function first derivative at the point c must be equal to the function at point b minus the function at point a over b minus a. Now, in according to our function here, a quadratic polynomial function now, x square plus 2x plus 3 on the interval from 1 to 3. ኢንተርቫላችን ከ1 እስከ 3 ነው። ፋንክሽናችን quadratic polynomial function ነው። ስለዚህ in according to the polynomial function, since the function is a polynomial function, polynomial function is continuous and differentiable everywhere. On polynomial function በየትኛውም ኢንተርቫል ላይ ኮንቲኒየስ ነው፣ ዲፍረንሺየብል ነው። ስለዚህ የኛም ፋንክሽን በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ኮንቲኒየስ ነው and also differentiable. So, which that exists by mean value theorem. By mean value theorem, there exists c between the interval 1 to 3 such that the function first derivative at point c must be equal to the given function at point 3 minus the function at point 1 over 3 minus 1, meaning this 2. So the function, what the first derivative of this function, f first derivative for every x, we have 2 times x plus 2. Since the function, this when you substitute into here for c, we have 2 times c plus 2, which is equal to the first derivative at point c, meaning we have this whole expression, so which is equal to f first at point 3 minus f at point 1 over 2 minus 3, that's 2. ይሄ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በፋንክሽናችን ቫልዩ በx ቦታ ላይ 3ን ሰብስቲቱት በማድረግ when you substitute 3 here and 3ን ሰብስቲቱት እናደርግ በፋንክሽናችን በx ቦታ ላይ 9 plus 6 plus 3 we have 18 ይመጣል፣ 18 ይመጣል። ማይነስ 1ን ሰብስቲቱት ስናደርግ በፋንክሽን ቦታ ላይ በx ላይ here 1 plus 2 plus 3 6 over 2. So this is implies 2c plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
2c plus 2, which is equal to a 12, which is divided by 2, we have 6. And shift scenario, with the right side shift scenario, we have 6 minus 2 yonal. This is implies 2 times c, which is equal to 4 yonal. So that is c 2 yonal man. So that is our answer is choice D ነው የሚሆነው ማለት ነው። መልሳችን choice D ነው ማለት ነው። ኦኬ 12ኛውም ጥያቄ የሚያተኩረው ያው ዴሪቬቲቭ ላይ ነው። by using Rolle's theorem ሩልስ ቲዮረምን ተጠቅመን አሁንም የሲን ቫልዩ መፈለግ ነው። ኦኬ by Rolle's theorem using let the function f be a function which is satisfy the following condition. The first, f is continuous on the closed interval a to b, and second, f is differentiable on open interval from a to b, and third condition, if the function at point A is, which is equal to the given function at point B, then there exists a number c between the interval a to b such that the function at point, the first derivative of the given function at point c must be equal to 0. This is the general form of the Rolle's theorem. አሁን Rolle's theorem ተጠቅመን የሲን ቫልዩ ማግኘት ነው። First of all, we must be check the given function satisfy these three conditions. Here, our function is the function f of x, which is equal to 2x minus x square minus x cubed on the closed interval minus 2 and 1. Functionation, cubed polynomial function, cubic polynomial function now. This can be written as this. The given function f of x, which is equal to minus x cubed minus x square plus 2x. በዚህም ፎርም መጻፍ እንችላለን using interchange በማድረግ because which is hold. አሁን first of all, this is a cubic polynomial function, so we must be check the function is continuous on the given interval and it's also differentiable on open interval from minus to 1. This is a cubic polynomial. Since f is cubic polynomial, then it is continuous and differentiable everywhere. So our function is also continuous on the closed interval minus 2 1, and it's also differentiable in the open interval minus 2 to 1. Now we need to check this, and we must check f at point minus 2. And what the values? When you substitute minus 2 on the value of x, this becomes what? Minus 2 cube minus 2 square plus 2 into minus 2. So this result becomes what? Here we have 8. This becomes minus 4. This is minus 4. The result is 0. And f at point 1, meaning minus 1 dot square cubed minus 1 dot square plus 2 into 1. So what this results? Minus 1 plus 2. This also becomes 0. So thus f at point minus 2, which is equal to f at point 1. Then we say
there exists C, which is an element between -2 and 1, such that f first derivative at point C is equal to 0. So we need to find the first derivative. The first derivative of the given function is minus 3x squared minus 2 times x plus 2 ነው። ስለዚህ at point, this is every point x. Therefore, when we substitute c in x, we have minus 3c squared minus 2c plus 2, which is equal to 0. This is can be equivalent with as it is. This minus የነበረውን በማይነስ ሳይን both sides ስናባዛው 3c squared plus 2c minus 2, which is equal to 0 ይሆናል። ስለዚህ c ስንፈልግ using quadratic formula, the value of c is, we have minus 2 plus or minus roots, the coefficient of c square ሲሆን 4 ነው, minus 4 into this is 3, then the value of c is minus 2, so over 2 into the value of a is 3. This is a quadratic formula, so we get this form, minus 2 plus or minus 4. When you multiply this, we have 28. So 28 out of the radical, we have 2 into root 7 over 6 ይሆናል። ስለዚህ the common አውጥታችሁ ውስጥ ታስቀምጡት, the value of c is, which is also the same as minus 1 plus or minus root 7 over 3 ይሆናል ማለት ነው። Therefore, our answer is choice D ነው ማለት ነው። አንሰራችን choice D ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ የ13ኛው ጥያቄ ስለ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። ሶስት ኮምፕሌክስ ነምበሮች አሉን። Z1 2 plus I, Z2 3 plus I, Z3 1 minus I አለን። Then our target is to find the real part and the imaginary part of the product of these three complex number. ሶስቱን ኮምፕሌክስ ነምበሮች በማባዛት ሪል ፓርቱን እና ኢማጂናሪ ፓርቱን ማውጣት ነው። ስለዚህ the complex number is closure under the multiplication. Therefore, we get the complex, የሶስት ኮምፕሌክስ ነምበሮች ብዜትም ኮምፕሌክስ ነምበር ይሆናል። ምክንያቱም ኮምፕሌክስ ነምበር ክሎዥር ነው በመልቲፕሊኬሽን። ናው let's see, let's z which is equal to x plus iy ቢሆን, then the real part የዚህ real part of z x ነው, and the imaginary part of z is y ነው። now we get the product, so z1 times z2 times z3. አሁን ሶስቱም ኮምፕሌክስ ነምበር ናቸው። የምናገኘው ሪዛልት ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ኮምፕሌክስ ነምበር በመልቲፕሊኬሽን ላይ ክሎዥር ስለሆነ። now when we substitute in terms of z, we have 2 plus I times 3 plus I times 1 minus I. first በመጀመሪያ z1 ከz2 ጋር እናባዛ። 2 plus I times 3 plus I, meaning first of all it must be multiplied. 2 3 እና I ያባዛል። 2 times 3 6 ነው። 2 times I plus 2I ነው። አሁንም I 3 እና I ያባዛል። I times 3 plus 3I ነው። I times I square ነው into 1 minus I. Since I square is minus 1 ስለሆነ, so this implies 6 plus 5I minus 1 ይሆናል ማለት ነው into 1 minus I. therefore on him 6 minus 1 5 plus 5I 1 minus I. so when you multiply this again, 5 1 እና minus I ያባዛል። so
when you multiply this term, we get 5 times 1, 5. 5 times I minus 5I. አሁን ደግመን 5iን በ1 እናባዛ 5 times I we have plus 5I. 5 times minus I minus of 5 into minus I square ይሆናል. Since again we have I square is minus 1, so this implies 5 minus we can cancel this out. This becomes 0, huh? So እዚህ ጋም I square አለን plus 5 ይሆናል ማለት ነው. Therefore this is implies 10 plus 0 in the I ይሆናል ማለት ነው. So የዚህ complex function, the complex number, real part 2, the real part of z1 times z2 ወይም እዚህ ጋር ነው sorry, the real part of z1 times z2 times 3, these 3 we have 10 now. The imaginary part 2, z1 times z2 times z3, 0 now man. Therefore the answer is choice D ላይ ያለው መልሳችን choice D ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ የ14ኛውን ጥያቄ እንየው። የ14ኛው ጥያቄም ስለ ኮምፕሌክስ ነምበር ነው። we have two complex number, they are equal ናቸው ብለን እንውሰድ እና የn እና የbን ቫልዩ መፈለግ ነው። here we have a plus 2i over 3i እኩል ነው b plus I over 4 ይሄ አለን። አሁን ሁለት ኮምፕሌክስ ነምበሮች እኩል ናቸው የምንለው ሪል ፓርታቸው እና ኢማጂናሪ ፓርታቸው ተመሳሳይ ሲሆን ነው፣ እኩል ሲሆን ነው። ነገር ግን within different expression የተቀመጠው በተለያየ ኤክስፕሬሽን ስለተቀመጠ ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን። አንደኛ ዲኖሚኔተሩን ሪያላይዝ ማድረግ አለብን። በምን በዋን አባስተነው ይሄን አይን ማጥፋት አለብን። ሶ አይን ለማጥፋት ምንድነው የምናደርገው? በዋን እናባዛለን with the expression of 3 ወይንም ደግሞ በአይ በዋን እናባዛው I over I multiply by this number all terms a plus 2i over 3i, then which is equal to b plus I over 4. እዚህ ጋር ምንድነው ያደረኩት? ዲኖሚኔተሩን ሪያላይዝ ለማድረግ and the all expressionን በአንድ ማባዛት within the expression of I over I በማድረግ ማለት ነው። I over I 1 ነው። 1 multiply by 4 this number itself ራሱን ነው የሚሰጠን። ስለዚህ አሁን I እያንዳንዱን ተርም ያባዛል። a times I ይሄ I times a plus I times 2i ያው 2 times I square ነው። I square ደግሞ minus 1 ነው። minus 1 times 2 ይሆናል ማለት ነው። over ይሄም እዚህ ጋር I times 3i we have minus 3, then which is equal to b plus I over 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ so this implies 2 over 3 minus a over 3i which is equal to 1 over 4 b plus 1 over 4 I ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ኮምፕሌክስ ነምበሮች እኩል ናቸው ካለን the real part የዚህኛው real part ከዚህኛው real part ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። የዚህኛው imaginary part ከዚህኛው imaginary part ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። left side is 2 over 3, the right side is 1 over 4b, and the imaginary part of the left side is minus a over 3 which is equal to 1 over 4. ስለዚህ አሁን ከዚህ ጋር b እና n ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን b ለማግኘት 2 times 4 8 which is equal to 3 times b 3b ይሆናል። b which is equal to ግራና ቀኝ በ3 እናካፍላለን
we have 8 over 3 እዚህ ጋም when you multiply this term minus a times 4 minus 4 times a ይሄ ደግሞ 3 ይሆናል then a which is equal to minus 3 over 4 ይሆናል ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው choice C ነው ማለት ነው choice C ነው ማለት የ15ኛው ጥያቄ ደግሞ ስለ frequency distribution ነው statistics problem ነው so we have the simple frequency distribution data that can be interpreted by as it is within the table here x is the variable which is as a data 1 3 4 5 7 ነው frequency ደግሞ as 2 5 6 5 2 ነው our target is to find the variance of a given data አሁን ቫሪያንሱን ለመፈለግ መጀመሪያ እሺ ይሄን ቴብል እንደገና እንጻፈው በዚህ በቨርቲካል ፎርም አሁን x ቴብሉን write again as it is our frequency አለን so our table here 1 frequency 2 ነው ዳታው 3 ሲሆን the frequency ድግግሞሹ 5 ነው ዳታው 4 ሲሆን ድግግሞሹ 6 ዳታው 5 ሲሆን ድግግሞሹ 5 ነው 7 ሲሆን 12 በዚህ ፎርም ብንጽፈው ለምንሰራው ስራ ቀለል ያደርግልናል ስለዚህ written as it is then we need to find the mean እንፈልግ what the mean of this group data meanu ምንድነው we need to find the mean for this data the mean say x bar which is equal to the summation from iota our dataችን number of dataችን 5 ነው ስለዚህ iota starting from 1 up to 5 ይሆናል the times which is equal to the number of data xi times the frequency which is divided by the sum of the frequency በዚህ ፎርም መስራት እንችላለን so የመጀመሪያው ዳታ 1 ነው 1 times 2 2 ነው plus next ዳታው 3 ነው 3 times 5 15 ይሆናል ሶስተኛው ዳታ 4 ነው 4 times 6 24 ይሆናል next 5 ነው frequency 5 ነው 25 plus 7 times 2 14 which is divided by the number of frequency this is 2 plus 7 13 18 2 20 ይሆናል ማለት ነው ይሄ ድምራችን which is 80 ነው which is divided by 20 which the result becomes 4 ስለዚህ the meanaችን 4 ነው mean 4 ነው we need to find x minus x bar ይሄን እንፈልግ ልዩነቱን ማለት ያንዳንዱ so what the mean we can consider this the mean our mean is 4 so when you subtract this number we have 3 አይደል አሁን meanaችን 1 ነው 1 minus 4 minus 3 3 minus 4 minus 1 4 minus 4 0 5 minus 4 1 ነው 7 minus 4 3 ነው የዚህን ልዩነት እናስቀምጣለን then አሁን ደግሞ x minus x bar የዚህን ዞል ስኩዌር ስናደርገው እነዚህ ስኩዌር ስናደርገው 9 ነው ይሄ 1 ነው 0 1 9 ይሆናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው የሚቀረን the f iota times x I minus x bar the whole square የነዚህ ፕሮዳክታቸው የዚህ ፕሮዳክት 2 times 9 18 5 times 1 5 this is become 0 no yeah 0 so 5 times 1 5 2 times 9 18 ይሆናል አሁን what is the values for this odd sum
ሰሙን እንፈልጋለን። what the sum of fi into xi minus x bar whole square ይህን ስደምር 23 ነው። እዚህ ጋር 23 አለን። ድምራችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 46 ይሆናል ማለት ነው። so what the variance our target to the variance of a data variance ለመፈለግ the variance ማለት s square which is equal to summation of fi into xi minus x bar which is divided by the sum of the frequency, the sum of a given frequency. So what the sum of this frequency? ስንት ነው ፍሪኩዌንሲያችን? the sum of the frequency is 20 ነው አይደል? the sum of this all expression from iota starts from 1 up to 5 ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው? 46 አግኝተናል እዚህ ጋር ሲካፈል the sum of the frequency. So the frequency sum 20 ነው. So when you divide 46 divided by 20 the result is 2.3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያንሳችን 2.3 ነው። So our answer is መልሳችን choice D ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ሰብስክራይብ ማድረግዎትንም አይርሱ። ባይ ባይ።